Yashachiputram atra surupam Rupam tasya kacha muripurim maturim goshtvatim Radhakundam girivaram aho Rādhikāṣṭakam madhuvasam Rapto yasya pratita kripaya Sri Gurum Tamanatosmi Gurave Gaurachandraya Rādhikāṣṭakam Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lilamaya Vigrahaya Hrimabhadibhyat Chave Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Bhaktya Vihina Apurada Lakshay Chilpasta Kamaditaram Kamadi Kripa Mahitvam Shanam Prapanah Vrinde Namaste Vrindam Vrinde Namaste Damodaram Madhaveti Govinda Damodaram Madhaveti Govinda Damodaram Madhaveti Govinda Damodaram Madhaveti Hey Krishna Hey Yadava Hey Zaketi Govinda Damodaram Madhaveti Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Sumurali Manada Rādhikāṣṭakam Mama Kripanidhe Supriyacharna Kinkurim Kuru Tavaivasmi Na jivami tvaya vina Iti vikaya devi tam Namam charnantikam. First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhatama Guru Pada Padma Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtotarasata Srimad Rupanugacharya Varya Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свой шаштанг дандават пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штотара Шата Шри, Рупануга Ачари Вари, Шилы Бхактиведанты Нарайна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. И в завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнави. Gurudeva ki By the causeless mercy of Sri Gauranga Gauranga, today we are celebrating Sri Rādhikāṣṭakam Maha Mahotsav. Джай! По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги сегодня мы празднуем день рождения Шримати Радхики. The most auspicious day of the appearance of the Purna Shakti, the complete power of the Supreme Lord, the Mahabhav Swarupa Sri Radha Thakurani,
the embodiment of the topmost love for Sri Krishna. Самый возвышенный, самый сладкий день, день явления Пурна Шакти, Шримати Радхарани, который является олицетворением Махабхавы. Mhm. So, by the arrangement of the Lord, it's most appropriate that now we have come to the second verse of Sri Rupa Goswami's Sri Rādhikāṣṭakam, in which her description of her as the daughter of Vrishabhanu Maharaj, that she was born as the daughter of Vrishabhanu Maharaj, is mentioned by Srila Rupa Goswami. И как уместно, что по сладкой воле Господа мы как раз сейчас начнем обсуждать второй стих Шри Рādhikāṣṭaki, в котором Радика описана как дочка царя Вришабхану. We can chant together. Yeah, the second verse. Pito hiya Vrishabhanu anvavaya prashastim jagati kila samhaste shushtu vishtarayantim brajanirpati kumaram kelayantim sakivi surabini nijakunde Rādhikam archayami. General translation. Basic translation, Srila Rupa Goswami Pad is saying, I worship that Radhika who greatly increases the fame of the family of her father, Vrishabhanu Maharaj. Общий перевод. Я поклоняюсь той Радхике, которая прославила свою династию отца, царя Вришабхану. Jagatikala samaste, and spreads that fame throughout the whole universe. Радика трубит о этой славе, этой династии по всей вселенной. And Brajana Pratikumaram Kailayantim Sakibi. And she engages the son of the king of Braj, that is Krishna, in playing with her own Sakis, Surabini Nijakunde, where? In her own beautiful fragrant kund, Radha Kund. Вот это с появлением на свет Радхики слава династии царя Вришабхану разошлась по всей вселенной. И эта Радхика устраивает встречи своих лучших подруг с сыном царя Браджа. И где эти встречи проходят? На берегу Радхакунды, в кунджах на берегу Радхакунды, ее озеро. So, on the previous Astami, we were celebrating the Janmastami, the birth of Sri Krishna. Сейчас лунная Титхи Аштами, то есть 8-й лунный день. И в прошлой Аштами, 8-й лунный день, мы праздновали день рождения Кришны. Just as the sun and the sunlight are inseparable, just as musk, Mrigamada, and the fragrance of musk are inseparable, so actually Radha and Krishna are inseparable. Подобно тому, как солнце и его свет неотделимы друг от друга, и подобно тому, как мускус и его аромат неотделимы, Радха и Кришна неразлучны. So wherever Sri Krishna appears, then Srimati Radhika appears along with him. Они всегда везде вместе. Где бы Кришна не проявился, Радхика всегда будет его сопровождать. And this is extreme mercy upon the whole world. Это является проявлением величайшей милости на весь мир. On Janmastami, we discussed how, before Sri Krishna appeared in this world, the Devatas, headed by Lord Brahma, they went to the shore of the ocean of milk and they prayed to the Kirdakashai Vishnu. В день рождения Кришны, в Джанмастами, мы слушали историю о том, еще до как прихода Кришны на землю, Брахма и все деваты отправились на берег Молочного океана и обратились с молитвами к Вишну, который находится там. After offering prayers, there was silence, no reply. И они долго молились Господу, но ответа не последовало. They could not even see Vishnu. Они не видели даже Вишну там. Then Lord Brahma went into samadhi, into trance. И тогда Брахма присел и погрузился в медитацию. And even he did not see Vishnu. И даже он не смог узреть Вишну. But he heard a voice in the sky in his trance. Но, находясь в Махасамадхи трансе, он услышал голос. And then afterwards, he informed the Devatas, the Supreme Lord will, before we even came to him, to tell him that there's a very
difficult situation on earth, he said, I already know about your situation. И Господь сообщил о своем плане Господу Брахме, и Господь Брахма передал это этот план присутствующим деватам. И сказал, Господь, оказывается, уже знал о том, что мы придем с этой петицией, прося его о заступничестве, чтобы он снизошел в мир и защитил всех от демонического влияния. И он уже знает о сложившейся ситуации и сам собирался прийти в этот мир. Very soon, I will appear in the Yadu dynasty. Господь поведал мне, что вскоре он воплотится среди династии Яду. And address all your problems. И он решит все ваши проблемы, о деваты. So we see at that time that even the great devatas and Lord Brahma, even in their trance, they could not see God. Yadyapi samadhishu vidira pashati natava nakaragramarichim. Lord Brahma in his samadhi, it's very difficult for him to even see the light reflected from the tip of the toenails of Shri Krishna. Как удивительно, что мы видим, что даже находясь в трансе, великий Господь Брахма не мог узреть Господа. То есть он даже не может увидеть сияние, исходящее из ноготков на стопах Кришны. So therefore, when that very confidential and inaccessible original form of the Supreme Personality of Godhead appears in this world and performs his Janma Lila, his birth pastime, and then everyone in the whole world who's there at that time has the opportunity to see him, then this is a manifestation of extreme kripa, extreme compassion. То есть он даже Вишну не мог увидеть, что уже говорить о самой сокровенной форме Господа, своем рупе Шри Кришной. Теперь представьте, какая это великая милость всему миру, когда Кришна рождается в Джанмаштами, в день Джанмаштами, и все находящиеся на земле могут его увидеть. So, the vision of Radhika is even more confidential. Но Сварупа Радхики это еще более сокровенная татва, чем Сварупа Шри Кришны. So, this day, that is the Ashtami, the 8th day of the moon, in the Shukla Paksha, the bright fortnight, in the month of Bhadra, when Srimati Radhika appears, then this is the greatest manifestation of Kripa, mercy for the whole world. Кришна родился в Аштаме Титхи во время убывающей луны, а Радика рождается в Аштаме Титхи во время пребывающей луны. Поэтому это величайший праздник для всей Вселенной, день рождения Радхики. It is said, Madhava Titi Bhakti Janani, that the holy days such as Ekadasi and Janmastami, which are very dear to Krishna, they are the mother of devotion. In other words, if someone will observe these holy days, then bhakti will appear in that person's heart. То есть месяц Бхадра родилась Радика, и считается, что Мадхава Титхи Бхакти Джанани, что дни, связанные с Мадхавой, такие как Экадаши и Джанмаштами, являются, они даруют того, кто их почитает, величайшей милостью, то есть усиливая их бхакти. So the question is, which is Madhava Tithi? That means that the holy day dear to Krishna. Which is more dear to Krishna, Ekadasi or Radhastami? И возникнет вопрос, чем Кришна дорожит больше, Экадаши Титхи или днем рождения Радхики, Радхаштами? Who is more dear to Krishna, the goddess Ekadasi Devi or Vrishabhanu Nandini? Кто дороже Кришне, Экадаши Деви или Вришабхану Нандини? Therefore, whatever devotional activities you perform on this day, they are 1,000 times more powerful and beneficial than even observing the Ekadasi Vrat. Поэтому понимаете, что то духовное благо, которое вы получите сегодня, совершая любые акты преданного служения, они в миллион раз превосходят то благо, которое вы получите во время читания Кадаши. So when the Supreme Lord and when Srimati Radhika appear in this world, they appear in different ways. И когда Шри Кришна, когда Шримати Радика приходят в этот мир, они приходят по-разному. Их явления оформлены в разные... Kalpa Vedeshu Harikata Sabhavaha. In different kalpas, in different days of Lord Brahma, then the appearance of Krishna and Radhika takes place in different ways. В разные дни Брахмы, в разные калпы, их рождение происходит по-разному, с вариациями. Or even in the same day, the pastimes can take place in different ways, in different dimensions. Simultaneously, parallel. Существует множество духовных измерений, то даже в одну калпу эти лилы происходят по-разному,
и воспринимаются по-разному. So in the Puranas it's described that on this day, at noontime, Vrishabhanu Maharaj was plowing the land because he was preparing that place to be the arena of a sacrifice. Пураны описывают историю, что в этот день, Аштхами, царь Вришабхану, он вспахивал поле, готовя его, в полдень он вспахивал поле, готовя его к провождению яги. And there where he broke the land, a very beautiful baby girl came out. И из земли, вспаханной земли, вдруг проявилась очень красивая девочка. And he picked her up and he took her home and gave her to Kiratrani, Kirtidamaya. And then together they raised that beautiful girl. This is similar to the appearance of Sita Devi. She also came plowed from the earth. Тут же он взял эту красивую девочку, унес домой, и вместе с женой они вырастили. И история вот это появления Радики на земле очень схожа с историей появления Ситы Деви, дочери Джанака Махараджа. Then, in another yuga, there's a history that in the early morning on this day, Vrishabhanu Maharaj, he was staying at the time in Raval. And he, just nearby, behind his palace there, the Jamuna is flowing. And he came to the bank of Jamuna to pray. And there he saw a very beautiful 1,000-petaled golden lotus. And in the middle of the golden lotus was a beautiful golden baby girl. Есть другая история тоже, что в другую калпу однажды утром царь Вришабхану вышел из дома. В то время он с семьей жил в Равале, и он отправился к берегу Ямуны, и там в огромном лотосе он нашел девочку, Радху. And Lord Brahma appeared and told him, "Oh, Maharaj, Vrishabhanu Maharaj, this is your daughter. You should take her home and raise her." В этом огромном тысячелепестковом лотосе он нашел девочку, и Господь Брахма тут же проявился и поведал: «О, царь Вришабхану, это твоя дочь, забирай ее домой». So then he took her home, and Vrishabhanu Maharaj and Kirtinamaya, they were so overjoyed to have such a beautiful baby girl, but they were somewhat concerned that she did not open her eyes at all. Her eyes were completely closed, and she was not making a sound. Царь Вришабхану внес девочку домой, его жена, царица Киртида, была в восторге, и оба они ликовали по поводу появления такой удивительной дочери, но их печалило, что девочка не открывала глаза. Они очень переживали, что что-то не так с ней, потому что глаза оставались закрыты постоянно. So after some days, Nanda and Yashoda, they came to visit Vrishabhanu Maharaj and Kirtidamaya in Raval. Ну, уже вскоре после вот этого появления девочки, Яшода и Нанда Махарадж, они приехали навестить Киртиду и Вришабхану Махараджа и посмотреть на новорожденную. So while the two groups of parents were talking to each other, one little baby was very naughty and he was crawling around. And he crawled up to the cot where Radhika was lying. И пока взрослые радостно беседовали, один непослушный ребенок, малыш, карапуз, стал ползать и полез к люльке, где лежала Радика. Then they heard the sound of a baby calling. Вскарабкался туда к этой люльке, и вдруг все услышали какой-то плач детский. And they understood that Sri Krishna had looked over the cot like this, and then Radhika opened her eyes, and the first thing she saw was Krishna. И они увидели, что маленький младенец Кришна нависает над этой люлькой, смотрит внутрь, и Радика открыла глаза, и первое, что она увидела в этом мире, это было личико Кришны. And she began to cry. И расплакалась. Oh, in happiness. От радости, конечно. So then the parents came, and then they were so delighted that they're concerned that she's so beautiful, but she didn't open her eyes or make a sound. This concern went away. И родители теперь выдохнули с облегчением, поняли, что с дочкой все в порядке, она здорова. So these pastimes of Srimati Radhika, appearing from the earth or appearing on a golden lotus flower, this is Aishwarya Leela, pastimes of opulence. But they can be worshipped and honored by those persons who follow Vaidhi Bhakti and worship Radha Krishna as a Golok Tattva. But those who in Ragamag, Raganuga Bhakti, and worship Radha Krishna in their human-like Brajalila, then they know that
Radhika was born like a natural child from the womb of Kirtida Maharani. И вот эти истории сверхъестественного явления Радхики на землю имеют место быть. И те, кто практикует бхакти, придерживаясь правил и предписаний в форме вайди бхакти, они могут помедитировать на эти лилы, потому что этот аспект айшвари подходящий для их медитации, потому что они медитируют, может, на галоку татву. Но для тех, кто стремится к пути рага-нуга бхакти, спонтанного преданного служения, эти истории, они имеют место быть, но мы на них вообще не фокусируемся, потому что для нарават лил, человекоподобных отношений с Радхой и Кришной, мы знаем, что Кришна родился в Гакуле из лона мамы Ишоды, Радхика родилась из лона Киртиды Майи в Равале. So just as from the milk ocean so many jewels appeared, and then Lakshmi Devi appeared. So Srila Jiva Goswami Pad in Sri Gopal Champu, he describes that Vrishabhanu Maharaj, he had several sons that appeared. Vrishabhanu Maharaj is like the milk ocean, and from him some sons appeared who were like jewels. But he was not completely satisfied until Lakshmi herself, the original goddess of fortune, appeared as his daughter, that is Srimati Radhika. И Джива Госвами комментирует в своих комментариях по поводу явления Радики, вот этих историй, говорит, что подобно тому, как Лакшми Деви явилась из Молочного океана, то у Вришабхану Махараджа уже был сын, но он еще не испытывал полной радости до тех пор, пока он, так как он сам является Молочным океаном, то из этого Молочного океана появилась Лакшми, его дочь Радха. In the Vallabha Sampradaya, they say that Radhika is older than Krishna. В Валаба Сампрадае преданные считают, что Радика старше Кришны. In the Nimbarka Sampradaya, they say Radha and Krishna are the same age. Нимбарки считают, что Радха и Кришна одного ровесники. But in Sri Gopal Champu, Srila Jiva Goswami Pad writes, Sa kalu Sri Krishna Janama Vash Anantara Varshei Sarva. Means that Radhika, Krishna was born on Janmastami, and then when the Astami of Bhadrapad came, Radhika was not born. It was the next year, the following year she was born. So Radhika is just over 1 year older than Krishna. Younger than Krishna, yes. А Джива Госвами в Гопал-Чампу объясняет все по-другому. Он говорит, что родился Кришна в Джанмаштами, и затем не в следующей Аштами родилась Радика, а через год. То есть она на год плюс там 2 недели младше его. Месяц. So, just as Sri Krishna was born in Gokul Mahavan, Sri Krishna was born in Gokul Mahavan, but due to the disturbance of Putana, then the Trinavarta, Shakatasur, so the whole family, they moved and they traveled around Braja and finally settled in Nandagaon. So similarly, Vrishabhanu Maharaj, his palace was also in Gokul, in Raval, and when Krishna's community, they left and moved to Nandagaon, then Radhika's community were traveling along with them, and they settled then in Varsana. Кришна родился... So Varsana is not generally considered the birthplace of Radhika. The Raval is the place of her Balya Lila. Varsana is the place of her Pauganda Lila. So babyhood pastimes in Raval, childhood pastimes in Varsana, and Kishore Lila, her adolescent pastimes, that at that time she stays in Yavat. И подобно тому, как Кришна родился в Гакул-Махаване, и позже, после того, как демоны стали постоянно атаковать Гакулу, то вся община Нанды Махараджа, они переехали и перебрались жить в Нандагаун. Аналогичным образом Радика родилась в Равале, и там это считается местом ее младенческих лил. Затем ее отец со всей общиной, они переселили жить на Варшану, там прошло ее детство. А уже в Явате проходят ее лилы как в форме кишори, ее юношеские лилы. In this verse, Rupa Goswami begins by saying, Pitur iha Vrishabhanu anbhavaya prashashtim jagatikila samasteshustu vistaryantim. That Srimati Radhika is spreading the fame of the family of her father Vrishabhanu Maharaj throughout the whole universe. И Рупа Госвами в этой аштаке говорит, что Радика прославила династию царя Вришабхану по всей вселенной. So you know that
the Sri Chaitanya Mahaprabhu, we'll come to this later in the festival. He has so many questions to Ramananda Rai, and one of the questions was, of all kinds of fame, which fame is the greatest? Один из вопросов, который Шри Чайтанья Махапрабху задал Рай Раманаде, и мы услышим об этом позже, то был вопрос по поводу славы. Какой вид славы самый лучший? Kirti Ganamadde Jibe Kona Boda Kirti Krishna Prema Bhakti Boli Jaro Hoi Khyati. And Ramananda Rai replied to Chaitanya Mahaprabhu that the fame of that person who is known for bhakti, for their prem, for their pure love, that is the greatest fame. The greatest fame is love for Krishna. То есть чистота любви к Кришне, размах любви к Кришне и создает наилучшую славу. Самый прославленный тот, кто больше всего любит Кришну. Вот так ответил Рай Рамананда. So if anyone, anywhere has love for Krishna, where did it come from? Поэтому вот сила, то есть вот эта слава соизмеряется силой любви к Кришне. А когда у кого-то есть любовь к Кришне, откуда эта любовь является? Every type of love that anyone may have for Krishna in any mood is simply just portions and portions and portions of Radhika's love. So Radhika is the one who, from whom all bhakti comes. Нужно понимать, что источник бхакти — это Радха, то есть ее любовь к Кришне — это источник любого его проявления любви к Кришне, в какой бы там толика его или в каких бы пропорциях не существовало, все это исходит от нее. And only possessing bhakti gives one the greatest fame. Радхика — резервуар бхакти и любви к Кришне, и вот это бхакти как раз и прославляет человека. And therefore, the mother of Radhika, who gave the embodiment of bhakti to the whole world and the chance for everyone to become famous, her name is Kirtida. Kirtida means one, da, who gives Kirti, fame. Вот и поэтому так уместно, что маму Радхики зовут Киртида. Да, это глагол, производное глагола давать, да, и Кирти — славу, то есть так, кто наделяет славой. Vrishabhanu Maharaj his whole family are famous in the Vedas for millions of years. Это уже и так была прославленная династия. They, from the time of the Sagar Maharaj and Dilip Maharaj and the Bhagirath Maharaj, in this dynasty, there was one prince named Rasangad. Вот эта династия, прославленная Сагар Махараджем, Дилип Махараджем, Бхагират Махараджем, и в этой династии родился принц Расангад. And he knew that so many of his ancestors, they were burned to ash because there was some quarrel over the Kamadhenu. И он знал печальную историю своих предков, потому что его предки все были сожжены, сгорели дотла из-за того, что они там поссорились с великим мудрецом, там произошла неприятная ситуация, где они пытались там забрать у него Камадену, корову волшебную, и стали золой. So he thought, I don't want to be a Kshatriya because it seems that worshipping cows is more powerful than being a Kshatriya. И он подумал, and he wanted to become a goat. Зная историю предков, подумал, наверное, не хочу я вот это идти путем их, быть кшатрией, царем, лучше заниматься уходом за коровами, лучше буду фермером. I'll become a goat, I will worship cows and have the biggest, most beautiful goshala in the world. И несмотря на то, что он был родом из царской семьи, он решил заняться заботой о коровах и решил, что у него будет самая большая ферма в мире, там гошала, больше всего коров. They will eat the most delicious grass in the world. То есть он решил создать такую идиллию для коров, чтобы у них была самая сладкая трава. So the most delicious grass can only grow on the bank of the most delicious river water. Лучшие условия для жизни, подумал, где будет расти самая сладкая трава, рядом с рекой, в которой есть самая сладкая вода. So he did some research and discovered that the fish in the Ganga, they have no idea how happy the fish in the Jamuna are. So he decided to make his Goshala on the bank of Jamuna in Brajamanda. Провел исследование и выведал, что, оказывается, рыбы, живущие в Ганге, завидуют рыбам, живущим в Ямуне, потому что у тех очень сладкая вода. То есть он решил, что надо тогда строить ферму рядом с Ямуной. From that cowherd community, which actually was originally the Surya Banks, the Sun dynasty of Kshatriyas,
then Vrishabhanu Maharaj appeared. И вот эта династия царская, Vrishabhanu means the sun in the sign of Taurus. которая берет свое начало у Сурья Дева, то есть это династия Солнца, и Вришабхану значит, когда это Солнце в созвездии Тельца. So Radhika appeared in the Sun dynasty and Sri Krishna appeared in the Yadu dynasty, that is the Chandravanks, Moon Это dynasty. считается лучшим положением для Солнца, что Солнце хорошо там себя чувствует в Тельце. И вот, а Кришна родился в династии Луны, Чандрабанкс. And that is why in the Rasalila, when Sri Krishna sees the full moon rising, decorating the eastern horizon with a reddish color, he thought, oh, the eastern horizon is the wife of Indra, but the moon is decorating Indra's wife. Oh, I am also in the Chandravanks. I have to follow the practice of my dynasty. Именно поэтому в начале Расалилы описано, как Кришна, глядя на восходящую луну, которая была так окрасила все таким розовым сиянием, и он подумал, что луна находится сейчас на восточном горизонте, а восток принадлежит Индре, то есть восток. Почему, то есть мой предок Луна, пращур, он покушается на чужое, но так как мне положено следовать тому, как предки себя вели, то, может, и мне дозволено. То есть такие мыслишки у него были. So Krishna has come from the Chandravanks, Moon dynasty, and Radhika is coming from a very famous dynasty, the Suryavanks. But here, Pitu iya Vrishabhana Annabhavaya Prashastin. When Radhika was born, then this dynasty that was already famous and glorious became more and more famous every day. То есть это уже Because of the presence of Radhika. Радха и Кришна уже родом из этих лучезарных династий, одна династия Солнца, одна Луны, и все же после рождения Радхи эта династия стала еще более прославленной. Because as Ramananda Rai has taught, the greatest fame is love for Krishna, and she is the greatest lover of Krishna. Потому что Рай Рамананда объяснял, что бхакти порождает наивысшую славу, и любви к Кришне больше всего в сердце Радхики. Now this has been established. Now Rupa Goswami, he wants to flood the whole world with prema rasa with the next line. Это уже понятно, и сейчас Рупа Госвами хочет затопить весь мир према расой. Brajane pratikumaram kailayantim sakivi. Radhika makes Krishna play along with her sakis in her own kund, Radha Kund. Радика устраивает встречи своих подруг с Кришной в кунджах Радха-кунды. The Dhwani here, the suggestion here, В рощах Радха-кунды. is that if someone is born in an illustrious dynasty, then they carry upon their shoulders an extremely heavy burden to uphold the dignity and fame and the good renown of all their ancestors. И какой тут кроется двойной скрытый смысл, что подразумевается, что те, кто рожденные в высоком сословии, то есть в таких достойных возвышенных династиях, они несут на себе огромную ответственность должным образом себя вести и соответствовать репутации своего рода. Ни в коем случае не опозорить свой род. You can see today in modern society that all history and culture is lost and morality is going in free fall. Why? Because not worshipping and respecting the ancestors. Почему сейчас такой моральный беспорядок творится в мире? Потому что никто даже не знает, откуда, большинство людей не знает, откуда они родом, и что, чем прославлены их предки, или какие у них герои их нации, их страны существуют. Поэтому вот так мораль в таком плачевном положении сейчас находится. Most people, they don't even know the names of their great-great-grandfather. Многие не знают имен своих прадедушек, прабабушек. So there's no the cultural memory. There's no cultural continuity. Поэтому нет вот это продолжения между поколениями, вот этой культуры, традиции, наследия. But in Vedic culture, everyone knows their gotra going back to the beginning of the universe. Но в ведической культуре все жители знали свою родословную там до начала Вселенной, то есть каждое поколение они знали и гордились ими. We also chant the names of our gurus because our gotra is Achyuta gotra. Как мы в The Ачута gotra of Готре. Krishna. So we chant the names of our gurus going back to the beginning of the universe.
То есть, to the Sila Vyasadeva, Narad Muni and Lord Brahma. то есть в нашей духовном, мы знаем свою духовную родословную, поэтому мы прославляем наших духовных предков, всю Гуру Парампару, вплоть там Вьясадева до Кришны. Without honoring one's predecessors, one cannot keep their teaching and tradition alive. То есть, если мы не знаем, откуда мы родом, не знаем традиций нашего рода и культуры, то мы не сможем уберечь эти традиции. Being in an illustrious dynasty, there's a great pressure to uphold the dignity of the dynasty and, if possible, increase the fame of the dynasty also. И поэтому в прогрессивном обществе задача каждого нового поколения – это хотя бы уберечь честь, репутацию династии, а в лучшем случае приумножить эту славу. So it cannot be said that in a great illustrious dynasty, like the dynasty of Vrishabhanu Maharaj, that there is any adharmic, any wicked person, any sinful person, anyone who transgressed the boundaries of the proper behavior. Поэтому в династии Вришабхану Махараджа нет места никому, кто мог бы вести себя недостойно. So this is why Krishna said, Ya Mahabhajan Durjaya Geya Srinkala, O Braj Gopis, I can never repay you because you have broken the bondage of a dedication to your family. That includes the Hitwa Arya Patam, Swajanamaya Patam Chahitwa, Be Jo Makunda Padavim, Sutibev Vimergyam. The Gopis have given up the Vedic Dharma, they have sacrificed the fame of their families and everything just to please and serve Krishna. И почему Кришна чувствует It is себя something immense. в неоплатном долгу перед Гопи во время Расалилы, он признался им откровенно в этом, потому что он считает, что они сделали невозможное ради него, что они пожертвовали репутацией своих родов, что они нарушили самое важное в жизни, вот этот путь марьяды, морали, канонов поведения, оставили семьи ради него. The gopis are not loose ladies. They are sumaryada, very strictly follow dharma. Нужно понимать, кто такие гопи, то есть это представители, это идеалы ведической культуры и поведения, то есть каждая из них является безупречно возвышенной и чистой. We don't see that Rukmini ran away from her father's palace to go to meet with Krishna. No, she wrote a letter to him. That was not exactly the best dharma, but she was afraid to physically leave and go to see Krishna, so she wrote a letter, you can come and steal me. Because that's also acceptable in Kshatriya dharma, that at the time of the wedding, before the wedding vows, everything is made, then another Kshatriya may come and fight with the princess and kidnap the princess for himself. That is called the Rakshasa Vivaha. Сравнить Гопи с Рукмини, допустим, Рукмини не стала убегать просто из дворца отца к Кришне. Она написала письмо, что само по себе тоже не является наилучшим поведением, но все же она написала ему вежливое письмо, что она готова быть похищенной им. То есть есть такой вид свадьбы в кшатрийских традициях, похитить невесту еще до того, как она там успела выйти замуж за кого-то. Если царь ее похищает, то это нормально. Это такая ракшаса виваха. So the queens of Dwarka, they cannot transgress the Maryada, they cannot transgress Dharma. Why? Because they have Anurag, but they don't have Mahabhav. Only Mahabhav is such an intense love that out of deep attachment to Sri Krishna, the person can forget all about their own happiness in this life and in any future life, just for Krishna's sake. То есть вот разница между царицей и гопи, что царицы не могут нарушить никакие каноны поведения, потому что им не хватает любви. То есть их предел это анурага, у них нет махабавы, поэтому они не могут забыть обо всем на свете и пожертвовать всем ради Кришны. So this is the parakya rasa, the unwedded paramount mood. Поэтому вот в этих удивительных духовных играх Кришна и Гопи проявляется любовь паракия, как бы, видимо, незаконная, порицаемая обществом любовь. But Srila Rupa Goswami is saying something more here. Но Рупа Госвами идет дальше. Even though Radhika is born in the great illustrious dynasty, but
She breaks all the Vedic dharma to go to meet with Krishna due to the intensity of her love. But then her love is so intense, even when she meets with him, then she makes her sakis play with him. То есть Рупа Госвами идет дальше, что пишет, что мало того, что Радика нарушает все каноны праведного поведения и рискует всем ради своей любви к Кришне, ради того, чтобы угодить ему, услужить ему, но мало того, что она сама с ним встречается, но она еще устраивает свидание Кришны со своими подругами. This is astonishing. Someone may think, oh, if I sacrificed everything, I'm going to be with Krishna. Myself, forget the other people. Кто-то может подумать, так, I sacrificed everything for him. Если я пожертвовала всем на свете ради него, то он мой. И ни с кем делиться я не буду. So it would be some egocentrism. И это было проявлением такого эгоизма здорового. But Radhika is so generous, sacrificing everything for Krishna, and then makes him play with Lalita and Vishaka, Chitrakampa and all her sakis. Но Радика Where? In Radhakund. Настолько великодушна и сострадательна, что она рискует всем ради встреч с Кришной, но она еще устраивает его встречи со своими любимыми подругами, давая им возможность тоже общения с Кришной. Actually, if there is a pure devotee who feels love in his heart, but his love will not fully manifest if there's someone present who has a different mood. Есть такой принцип, если у чистого вайшнава есть какое-то особое настроение, это настроение глубокое никогда не проявится в присутствии чужих, у тех, у кого другое настроение. Therefore, Rupa Goswami said, Sajataya Snigdai, associate with those who are in the same mood that you're aspiring for. Then your mood can manifest. If they're Vijatiya, different moods, then the love will not manifest. Even in a person who has such love. Рупа Госвами так настоятельно рекомендует вайшнавам общаться с себе подобными по настроению, то есть с теми, кто близки сердцем, что их бхава, их настроение одинаковые. Иначе в присутствии чужих, даже если это любовь есть в сердце, она не сможет прорваться наружу, потому что она будет смущаться, она будет стеснена присутствием чужой энергетики. So the Rasa Lila is an immense manifestation of Krishna Prem. But there are so many different groups of gopis there. They're all in the same mood. We can say Madhurya Rasa. But within that, there are also specialities of mood, such as the Madhu Sneha and Grita Sneha. Раса Лила является непревзойденным праздником, всплеском Кришна Премы. Это праздник, фестиваль Кришна Премы. И можно сказать, с одной стороны, все там присутствующие гопи, они объединены тем, что они находятся в расе, Мадхурасе, романтической любви Кришне, но при этом у них у всех свои индивидуальные какие-то характеристики, природа, настроение. But the speciality of Radhakundi is this. One of the specialities is that Radhakundi is protected by Yoga Maya. That Jutila Kutila, they cannot, what to speak of Jutila and Kutila. Even Chandravali and her Sakis cannot go there. Но что превосходит вот этот непревзойденный праздник Кришна Премы, это то, что лилы, которые проходят на Радхакунде, потому что Радхакунда, озеро Радхи, это полностью защищенное место. Йога Майя охраняет от всех чужих, не только что там говорить о Джатиле и Кутиле, что они никогда туда зайти не могут. Даже ни Чандравали, ни Бадра, ни Шайби, никакие другие гопи из оппозиционных группировок туда зайти не могут. So because only Radhika and her Sakis can go there to Radhakund, and therefore the Prem is manifested fully there. Это озеро, вот эта юрисдикция Шримати Радхики и ее Саки, и поэтому вот там их любовь, она проявлена во всей полноте. So Srila Baladeva Debhushan Prabhu has written a commentary on this poem, and he says, Kailayantim. What does Kailayantim mean? Jala abhisinchatim ityartha. Kailayantim means that Radhika engages Krishna in playing with her Sakis, and this alludes to she gets her Sakis to splash Krishna with water. И Шрила Баладева Видьябхушан, он комментирует на эту аштаку, говорит, что значит, что Радика устраивает встречи, что позволяет своим подругам играть с Кришной, что она разрешает им брызгать на него водой в водах Радхакунды. So during the midday pastimes, after so many other games, the swinging, playing on the swing, throwing colors and other games, then Radha and Krishna and the Sakis enter into the beautiful crystal clear waters
filled with lotus flowers and beautiful birds there at the Radha Kund. Это Джал-Вихар, то есть игры в воде, потому что во время встречи Радha-Кунди, во время мадьяник лил Радха и Кришна, они качаются на качелях, они там играют в холле, бросаются красками, а потом, чтобы охладиться, заходят в прохладные воды Радha-Кунды. So Krishna, he knows that Radhika is going to gang up on him with all her sakis because there's so many of them in this water fight. Кришна уже предвидит, что там огромная будет у него, что у Радики большие армии ее саки, что против него будут брызгаться многие. So see, Krishna said to Nandimukhi, the granddaughter of Purnamasi Devi, "Oh Nandimukhi, now we'll have a water fight. But in any fight, in any competition, there should be a stake. That means the winner should get something and the loser should pay something. So what will be the stake in this water fight?" И поэтому Кришна заранее говорит Нандимуки, сестре Мадхумангала, он Нандимуки, сейчас состоится битва в воде, но желательно нужно поставить что-то на кон, чтобы было интересно играть. Поэтому давай реши, что та сторона поставит на кон. Why is Krishna asking Nandimukhi? Почему Кришна обращается к Нандимуки? Because Krishna wants to do everything according to Shastra, and Nandimukhi is a Brahmin girl. So being a Brahmin girl, she should be able to give some praman for the Shastra, what the stake should be in this Потому fight. что, он говорит, в соответствии с правилами войны что-то должно быть там ставиться на кон, что проигравшая сторона отдаст. Почему он обращается к Нандимухе? Потому что она родом из брахманской семьи, поэтому только брахманы знают, что правильно в соответствии с Шастрой, и должны помогать всем узнавать важную информацию. Otherwise, there may be a quarrel and there may be so many opinions. But tasmat shastra pramanam te. But shastra is the praman, the proof of what is the right opinion. В ведическом обществе ничто демократическим процессом не решается, там, голосованием общим, потому что каждый придумает что-то свое, поэтому брахманы знают шастру, и брахманы подскажут правильный ответ. Tasmat shastra pramanam te. Шастра – это праман. Yes. So, Nandimukhi said, "Oh Krishna, in the Smriti Shastra it is said that if a wealthy person is defeated, then the winner can take away his wealth and bind him up also." И Нандимуки сказала, в Смрити Шастре говорится, что если богач проиграет, то бедняк может лишить его состояния и связать его может. So Krishna was so inspired, he didn't bother to ask about the chapter and the verse number for that. Кришна не стал расспрашивать точный праман, там какая страница, какая шлока, номер, какая глава. Он... So then Radhika, by her beautiful glance, she indicated to Saki, "Surround Krishna now, surround him." Радика дала сигнал своим саке взглядом, давайте сейчас его, окружите его. And all the beautiful Sakis of Radhika, they began to splash Krishna from all sides. Девушки окружили Кришну и обрушили на него стену воды с разных сторон. It was just as if Cupid, he shoots his arrows of love. When the gopis' beautiful lotus palms hit the water, then the splashes of the water were like Cupid's arrows and Krishna was shot from all sides. И когда гопи били своими изящными розовыми ладошками по поверхности озера, казалось, что в Кришну летят стрелы Купидона с разных сторон. But see, Krishna, he is very powerful. Но Кришна, он силен. And then he began splashing everywhere. Он стал отбиваться и такими широкими брызгами накрывать всех гопи. Sahasrashi sa purusa sa sahasrapati. Как будто у него тысячи рук. The Vedas became true. The Supreme Lord has thousands of hands. Веды говорят, что у Господа тысячи рук. He was splashing so much, it was as if he had thousands of И hands. действительно, он так быстро брызгал в разные стороны, казалось, что у него тысячи рук. And Madhu Mangal began to chant the Purusha Shukta and laugh. И Мадху Мангал стал воспевать Пуруша Шукту и хохотать. This is the real meaning. Это истинное значение, происхождение Пуруша Шукты. So then, we cannot say, don't think Krishna has thousand hands, this is human-like pastimes. It's like in the Rasa Leela. He was just moving so fast, it looked like that. Ну, помните, это Нарават Лила, не то, что у него тысячи рук. Он так быстро движется, так ловко, что кажется, как будто бы тысяча рук. Как когда он танцевал вокруг гопи во время Раса Лилы, казалось, что... So then, как the Юлан. Sakis of Radhika, they're overpowered by the splashes of the water and they began to scatter here and there. Как только вода попала в глаза гопи, они стали разбегаться в разные стороны, защищаясь руками от атак Кришны. So then Madhu Mangal, he remembered the verse that was quoted by Nandimukhi. Oh,
If a wealthy person is defeated, you can take all their wealth and bind them up. Маду Мангал тут же процитировал ту шлоку, которую цитировала Нанди Муки, его сестра, про то, что когда богач терпит поражение, можно отобрать его состояние. So Madhu Manga said, Sadhu, sadhu, well done, Krishna. И он сказал: Кришна, поздравляю. Now you have the right, you should take all of their ornaments and give them to me. I'll go to Mathura and sell them for my favorite Situpala sweets. The very good sweets in Mathura. Все, I'll Кришна, buy so much with these gopis' ornaments. ты победил, поэтому иди, отбирай у них их золотые украшения, отдавай все мне, Брахману, и я пойду в Матуру, продам их там в ломбард и куплю себе сладостей любимых на рынке. Then Lalita said, oh, you crooked boy, you just wait. Лалита сказала: ах ты негодяй, ты подожди сейчас. And everyone started quarreling. И тут начался спор, перебранка. Nandi Mukhi, who's like the referee, said, everyone, please stop quarreling. Нанди Муки, как судья, пыталась всех успокоить, сказал: пожалуйста, угомонитесь все. Nandi Mukhi said, look, stop quarreling. I want to see your chaturi. И That means skill. Your chaturi, your skill, your expertise in Jalamandukya Vadya. Jalamandukya Vadya. Нанди Муки сказал: да давайте не ссориться, я хочу увидеть вашу чатурию, то есть вашу смекалку, хитрость в Jalamandukya Vadya. Джала Мандука Вади. Jalamandukya Vadya. Vadya means playing musical instruments. Вади — это игра на музыкальных инструментах. So this Mandukya Vadya means there's a way of slapping the water that it produces different types of musical sounds and rhythms. Джала Мандука Вади — это игра на поверхности воды ладошками, как на барабане, чтобы звучал как оркестр. So then Sri Krishna and the Sakis, they began to show their chaturi, their skill in this. And they began to slap the water and make very beautiful sounds and rhythms, which defeated the rumbling of clouds. И вот Нанди Муки сказала: порадуйте меня своими талантами. И тогда все послушались ее, и Кришна и Гопи, они все заиграли, стали хлопать ладошками по поверхности Радхакунды. Although there were no clouds in the sky, because of the sound was so convincing, then the chatak birds were wandering around. И послышались как будто бы раскаты I can hear грома. the clouds, but I cannot see them. Where are they? Казалось, что скоро... И вот птички чаток, они стали взволнованно смотреть на небеса, хотя туч не было, но им казалось, что если они слышат раскаты грома, то сейчас пойдет дождь, и они готовились к тому, чтобы And the испить peacocks on the воды. bank of Radhakund began to spread their tail feathers and dance, thinking that it was going to rain soon. Павлины тоже, услышав вот эту музыку, которая звучала как раскаты грома, они тоже распустили хвосты, стали петь, танцевать на берегу Радхакунды. And there are beautiful trees with big branches that overreach Radhakund. And there are the honeycombs of the bees in the branches. And when Radha and Krishna and the Sakis were playing music on the water, such love was spreading everywhere that the trees began to cry in ecstasy and weep streams of honey that was going, dripping straight into Radhakund. И над поверхностью Радхакунд есть такой живой навес, потому что увесистые такие огромные деревья растут вдоль берега, и их увесистые кроны и ветви переплетаются, создавая такой как живой потолок. И там висели огромные медовые соты, и из сот стал капать мед. And being attracted by the fragrance of the honey going Radhakund, then bumblebees, swarms of bumblebees would... They joined in the musical performance, began to praise that performance. И шмели тут же уловили этот волнительный аромат меда и тоже стали летать, виться над Радхакундой и присоединились к этому оркестру. Therefore, Rupa Goswami is saying, Brajan Nripati Kumaram Kailayantim Sakibi Surabini Nijakunde Radhika Marchayami. I worship that Radhika who, in her fragrant kund, now fragrant with all the honey dripping from the trees who are crying tears of love. In that fragrant kund, Radhika is engaging her Sakis in playing with Krishna and splashing in the water. И Рупа Госвами говорит: я поклоняюсь той Радике, которая так играет в водах своей Радхакунды, в ароматных водах, потому что все уже пропитано вот этим ароматом меда и цветов, растущих на деревьях, в этой чудесной атмосфере. So now, you know that Ramanand Rai has said, Yadyapi Sakira Krishna Sangam Nahiman Tatapi Radhika Yatne Karina Sangam. Although the Sakis,
Actually, they have no desire to directly themselves play with Sri Krishna. But Radharani arranges for this pastime. И Рай Рамананда поведал Чайтанья Махапрабху, несмотря на то, что ни одна из подруг Радики никогда не хочет личной встречи с Кришной, Радика сама устраивает эти встречи. Nana chale Krishna prari sangama karai, atma Krishna sangha hoite koti sukha pai. And when the Sakis of Srimati Radhika play with Sri Krishna, then she feels 10 million times more happiness than if she were directly playing with Krishna herself. И когда ее подруги встречаются с Кришной, Радика испытывает 10 миллионов раз больше радости, чем она испытывает от личных встреч с Кришной. So Anyanye Vishuddha Prem Kari Rasha Pushta Tasapara Prema Deki Krishna Hoya Tushta. Krishna says, the Sakis they only want Radhika to meet with me, and Radhika wants the Sakis to meet with me. When he sees their mutual love for each other, then this does rasa pushta, it nourishes rasa, and Krishna's heart becomes completely satisfied. И вот эта взаимная любовь Радхики и ее подруг настолько восхищает Кришну, умиляет, и он просто растроган, когда он видит эту чистую дружбу и любовь, что Саки только всегда стараются сделать все, что они могут, чтобы устроить встречи, свидания Радхи и Кришны, а Радика всегда готова устроить их встречи с Кришной. So, Radhika engages her Sakis with playing with Krishna for two reasons. Радика устраивает предоставляет возможность Саки играть с Кришной по двум причинам. One is that they have such a roop, gun, saubhagya, prem, madhurya, such love, such sweetness, such beauty, such virtues that Krishna is eager to taste their love. Первая причина, что Саки, они настолько красивые сами, талантливые, они настолько так сильно любят Кришну, они сами настолько удивительны, что Кришне хочется общаться с ними. So this is one reason Radhika engages her Sakis in meeting with Krishna, because Krishna is eager to play with them due to their wonderful qualities. Потому что они невероятно очаровательны, и Кришну радует общение с ними, и поэтому это первая причина, по которой Радика всегда готова предоставить эту возможность. And the other reason is Suridrati. That means the Sanchari Bhav, the supporting emotion of her affection, Sakis Neha, her affection for her Sakis. А вторая причина Суридрати – это Санчари Бхава, это вспомогательная эмоция ее чувств любви к своим подругам, дружба. So one may say, Lord Ramachandra is very good because he has Ekapatni Vrat. He only has one wife. И кто-то с ракурса мирских пониманий может сказать, вот Господь Рамачандра, он настоящий Господь, он чистый, потому что он женат на одной сити, So он верен ей. Lord Ram's love is better. Поэтому его любовь чище любви Кришны. Because Krishna is related to so many ladies. Кришна там готов вступать в контакт со столькими гопи, и вот столькими там девушками. Don't think that Krishna is has less love than Lord Ramachandra. Но ни в коем Not at случае all. нельзя так мыслить с мирских рамок, потому что не Don't думайте, even что think that he is less chaste than Lord Ramachandra. у Кришны меньше любви, чем у Господа Рамы, или что он менее верен, чем Рама. Why? Because all these Sakis, they're not different ladies from Radhika. Потому что подруги Радхики, они не отличны от нее самой. Madhyama Vayasa Sakis Kandakaranyas Krishna Lila Manobriti Sakya Shapash. Each and every one of the Sakis, they're Radhika's own prominent psychological moods. And Radhika has 8 prominent psychological moods, and each Manobriti or Chittabriti of Radhika has manifest outwardly. So all these Sakis are none other than Radhika herself, playing in the embodiment of her various moods. Все вот эти... So Krishna is also one pointed to Radhika actually. Кришна полностью верен Радике. Надо понимать, что вот эти 8 главных подруг Радхики, Аштасаки, что они внешнее проявление разных эмоций Радхики, главных таких ее настроений. И внешне они проявляются как ее подруги. Поэтому, когда Кришна взаимодействует с ними, он взаимодействует с самой Радхикой. So, because Lalita, Vishaka and others, they are so beautiful, they are so qualified. And Krishna wants to play with them. So, for this reason,
And due to affection also, Radhika arranges for Krishna to meet with the Sakhis. То есть все эти саки, они проявления самой Радхики, но в этих человекоподобных лилах они все подруги, и так как они невероятно красивые, талантливые, милы, и Радhika предоставляет вот эту возможность им общаться с Кришной. But see, Krishna, he does not have a desire to meet with the manjaris, with the dasis. Но у Кришны нет никакого интереса к встречам со служанками Радхики, к манджари. If though the Sakhis don't want to meet with Krishna, if Radhika will request them, then they'll think, yes, it's my kartavya, it's my duty for the group. И ни одна из саки Радхики тоже, она втайне не It's my жаждет duty for Radhika's group. личного свидания с Кришной. Но если Радхика поручает им, то они принимают это как ответственность за команду. Я готова с ним повидаться. So, for two reasons, Radhika engages them in meeting with Krishna. But the manjaris, they are not as qualified as those Astasakis. So, Radhika arranges for the manjaris to meet with Krishna only out of sneha, affection. Поэтому Радхика устраивает встречи саки и своих подруг с Кришной по тем двум причинам, что одна их квалификация, что Кришне они интересны, но манджари так неинтересны Кришне, но все же Радхика хочет устроить встречи своих служанок с ним, движимая снехой, любовью. But the difference is this: the Astasakis say, "This is my kartavya; it is my duty to Radhika." But the manjaris, they say, "No, this is not my duty. It's Lalita's and Vishaka's duty. Go, leave me alone." Но разница между реакцией, ответом Саки и Манджари будет такова, что Саки примет это как ответственность, что Радхика поручила, я буду с ним видеться. А Манджари говорит, это не моя проблема, пусть это не мое дело быть с Кришной, поэтому ни за что я не буду. So understand? Two reasons from the side of Radhika for the Astasakis, but one reason from the side of Radhika for the manjaris. And the Sakhis, they accept this. Why? This is my kartavya. But the manjaris, even they never accept. То есть вот две причины, по которым которыми Радхика движима, чтобы устроить свидание Кришны и своих саки. И одна причина это снеха, вот эта любовь к своим служанкам. Все же они наотрез отказываются. Ananya Sri Radha Pada Kamaladasya Karasadi Hare Range Sangam Sapana Samai Napi Dadati. That means they don't accept even in their dreams, what to speak of when they're awake. Во сне для них вот эта идея стала бы кошмарным сном, если вот такое привиделось. То есть для манджари вообще это категорически ни-ни. So here, the dhvani of this verse, the Brajanipati Kumaram Kailayantim Sakibi, that Radhika engages her Sakis in playing with Krishna at Radhakund. Yes, let the Sakis, she can engage the Sakis, but not me. Поэтому Манджари думает, пусть Саки с ним видятся сколько хотят. Главное, чтобы меня в это не вмешивали. Very beautiful. То есть вот это очень мило. So now we come to the third verse. Переходим к 3 стиху. We can chant. Sharadupachitulaka Kaumadinata Kirti Prakaradamana Diksha Dakshina Smera Vaktram Natadaga Bedanhagam Nangarangam Natadaga Bedapango Tungita Nangarangam Kalitaruchitarangam Radhika Marchayami. Here, Rupa Goswami is saying, Radhika Marchayami, I worship that Radhika. Радхикам арчаями, я поклоняюсь той Радхике. Sharda Upachita Raka Kaumadinath. There is a Kaumadinath, the Lord of the night blooming lotuses. Who is that? That means the full moon. Kaumudinath, повелитель кувшинок, это луна. Потому что кувшинки распускаются especially ночью. the full moon, Sharada Upachita Raka. The rays of the full moon are the brightest during Sharad season in the autumn. Луна считается самой яркой осенью. Because it comes after the monsoon and the monsoon rains have cleared the atmosphere. So the moon shines most brightly. Потому что осень это время года после монсуна, после дождей, поэтому воздух кристально чистый, и поэтому все кажется очень, лунный свет кажется очень ярким. So the rays of the full moon in the Sharad season, Kirti, they are famous. И вот это лунный свет, осенний лунный свет, прославленный такой. But the Smera Vaktram, the smiling face of Radharani, Prakaradamana Diksha Dakshina,
has defeated the rays of the moon so much that those rays, they have been chastised, they have been given diksha, initiation, and also Radhika smiling face took a dakshin also. Но считается, что вот эта жемчужная улыбка Радики сияет ярче этого лунного света, поэтому там говорят, что этот лунный свет вообще от стыда уже там понуро смотрит в сторону, смущаясь, и уже записался, стал учеником улыбки Радхики и обучается, там получил дикшу. How beautiful is the portrait of Srila Rupa То есть Goswami. насколько прекрасна эта поэзия If Рупы there's a Госвами. competition between two people, one wins and one loses. Во время любого конкурса обычно кто-то побеждает, кто-то проигрывает. But Состязающий. now that loser, he's still independent. Но обычно проигравший остается независимым. He's not completely defeated, То есть это не является полноценным таким Forever. поражением навсегда, with no independence. чтобы лишить его прямо независимости. Why do we say Jai Gurudev? Почему мы говорим Джай Гурудев? That means Gurudev should be victorious, then someone should lose. Если Гурудев победоносен, кто-то должен потерпеть поражение. Jai Gurudev means, oh, may my mind and senses and heart, everything be defeated by Gurudev, that I surrender and serve and worship Gurudev forever. This is the meaning of Jai Gurudev. Почему мы говорим Джай Гурудев? Что мы хотим полной победы Гурудева над своим умом непослушным, над своими там оскверненными чувствами, над всей своей жизнью. Мы хотим, чтобы Гурудев всегда был победоносным, и мы стали таким пленником и действовали всегда в соответствии с его волей. In the material world, to be defeated is miserable. В материальной жизни никто не хочет быть подчиненным. But in the spiritual plane, to be defeated is the highest bliss. Но в духовной сфере это величайшая радость быть So проигравшим. we want Jai Gurudev. I побежденным. want to be defeated by Мы Gurudev. хотим, чтобы Гурудев победил нас. Even Sri Krishna said, Na parayam neravajo samyojam. Oh my dear gopis, I cannot repay you. Krishna was defeated by the gopis, but this defeat was his highest bliss. Сам Кришна признавался гопи в том, что они победили его. Но он не печалился при этом, он радовался тому, что они его So победили. here in this poetry, then Srila Rupa Goswami Pad is saying that the rays emanating from the smiling face of Radhika are not only in competition with the rays of the moon. No, the rays of the moon, they have been chastised, they have been defeated, and the rays of the moon have totally surrendered to the rays of Radhika's face and become her disciple and worshipping her То есть Рупа and Госвами, giving dakshina every day. это сияющее лицо и улыбка Радики, они победили лунный свет, шарад, осенний лунный свет, и те полностью стали, лунный свет стал в плену. Радики признал поражение с готовностью и всегда служит теперь улыбке Радхики. So you should know that Radhika's glow is one anubhav. Понимаете, что сияние, исходящее из Радики, вот это ее аура сияющая, это анубхава. So when does she glow? То есть это реакция. Когда она начинает светиться? Rupa Goswami is describing Natadaga bheda-abheda-tattva tungitanangarangam. When she receives the dancing of the glances of the Sri Krishna. Когда она становится объектом танцующего взгляда Кришны, тогда Радика начинает сиять. Kalitaruchi tarangam radhikamachami. And then she's glowing, and then when Krishna looks at her with his dancing glances, then that beauty becomes tarangit. It's not just like a glow like this light bulb. It has waves and waves of beauty. Радика и так Coming всегда, one after another, each wave being more beautiful than the previous one. и так всегда This is сияет, Kalitaruchi tarangam. светится. Но когда Кришна бросает свой танцующий взор на Радику, то из нее начинают исходить целые волны сияния. Одна за другой. Огромные волны сияния. So, Rupa Goswami Pad, he has seen Srimati Radhika in his trance, and as Rupa Manjari, she's always seen. And so he's describing that beauty which is not seen, it cannot be seen anywhere in this world by material senses. It can only be seen by the heart in the samadhi, the trance of Prem. Рупа Госвами подописывает вот эти духовные откровения, то есть как он видел в трансе самадхи, Рупа Госвами видит Радику. Конечно же, в облике Шри Рупы Манджари, Рупа Манджари всегда при Радике, поэтому то, что он описывает, это истина, это невозможно узнать нигде.
этом мире невозможно это постичь с помощью материальных чувств и ума. So here in this verse, Rupa Goswami is describing that, that Krishna is beautiful and Radhika is beautiful. But when Radha and Krishna come together, because now the Mahabhav is manifesting more and more, then they begin to glow. That is why this is called Ujjvala Rasa. Рупа Госвами подописывает, это божественная чита Радха и Кришна, они каждый удивительно, непревзойденно красив сам по себе, но когда они вместе, они сияют, прямо блестят, светятся, поэтому это Уджвала раса называется. Because the bhav is what? It's a chitta-vritti. Бхава, что такое? Это чиtta-врити. But varamrita srupa sri swasarupam manonayet. For the queens of Dwarka, their entire chitta never becomes completely full and completely one with the vritti of Prem. They have different experiences, their perceptions, feelings and experiences, and also Prem. But for Braj Gopis, the Prem takes over, and now the Prem becomes the source of all their experiences even. So they start to see things which are not even there. То есть чита, Or they don't see things which are there. So that's called praying by chitta. When your praying is causing you to superimpose another dharma, another nature onto something else. Because usually your chitta moves and it creates a picture of the outer world. So you see what's in front of you. But when praying totally takes over your chitta, then you just see whatever praying wants you to see. And that is why Radharani sometimes she'll just embrace a tamal tree and think she's embracing Krishna. But everyone else sees she's embracing a tamal tree. So this is, try to understand. For the queens of Dwarka, they have chitta-vrittis, but they can still perceive certain things. But only for the Braj Gopis, the Mahabhav takes over all their chitta-vrittis, and therefore even what they see is the product of their praying. And it may or may not be really there. Чита – это сознание, то, что определяет наше мировоззрение, как мы воспринимаем окружающую среду. Чита-врити – это движение, вот это состояние сознания. И у гопи вот это сознание, оно полностью пропитано премой. Там не остается никаких других состояний. Весь их мир, все мировоззрение окрашено премой. У цариц Двараки в сознании есть према, но там есть место их каким-то личным там, ментальным состояниям, эмоциям, которые не совсем полностью сплетаются с премой. А в гопи как раз чита полностью заполнена сознание вот этой любовью Кришны, и поэтому им иногда и видится то, чего нет в реальности. Там Радика прижимается к дереву Тамал, потому что ей видится Кришна в этом дереве, и все, или проецирует свою любовь на окружающую среду, думая, что все так же влюблены в Кришну, как они, потому что это одно целое, вот эта любовь к Кришне стала одним целым сознанием гопи, пастушек Враджа. Queens of Dwarka, on some very rare occasion, they can have some little prem by chitta. И вот это поэтому они испытывают вот эти гопи состояния прямо в айчити. То есть что-то Радика может быть в объятиях Кришны, а ей кажется, что Кришна далеко от нее. И у цариц тоже иногда мимолетно они могут испытывать состояние прямо в айчити, в состоянии анураги. But for Braj Gopis it becomes to the ultimate, the extreme. То есть, так как любовь цариц Двараки их прямо достигает уровня анураги, и прямо в айчите проявляется. И так, но в гопе она проявляется более интенсивно. And the Mahabhav in their chitta overflows into their pran and into their senses. И так как чита полностью их сознание пропитано любовью, то она начинает с праной проходить во все тело. Not only their minds are one with Mahabhav, but their bodies become one with Mahabhav. И вот эта любовь Махабхава, она заполняет полностью сознание, и потом в потоках праны расходятся по телу, поэтому все их тело это как любовь к Кришне. Then the question of kamatmik bhakti comes, because Krishna is not lusty. He's premi. He only wants to taste prem. But for the Braj Gopis, their whole bodies are now made of prem. И вот отсюда and that's why the pastimes of Madhurya Ras, they look like calm, but actually it's prem. И отсюда и порождается вот эта романтическая любовь с Кришной, потому что у Кришны нет никакой страсти, он не испытывает камы в обычном понимании, страсти вожделения. Его интересует только чистая вот эта безупречная любовь према,
Но так как сейчас все тело у пастушек, у гопи становится пропитано этой любовью, поэтому и появляется эта романтическая любовь. И ничего общего с материальной страстью она не имеет, с But then плотской even the любовью. bodies of Radhika and Braj gopis, they cannot contain that Mahabhav, and it spreads out from them. This is called Yavadashray Vritti. И вот эта любовь, она уже все, она сияет, сознание сияет любовью, уже тело, и тело не может, границы тела не могут сдержать волны этой любви, и поэтому Явадашрайрити, любовь начинает передаваться всем окружающим, кто неподалеку. And Krishna also has Mahabhav, so he begins to glow as well, and that's why this is called Ujjwala Rasa. The Madhurya Rasa in the Mathura or Dwarka is not called only, the Parakil mood of Braj is called Ujjwala Rasa, the blazing, effulgent rasa. И Кришна, так как у Кришны тоже Махабхава, он тоже начинает светиться, и поэтому, оказавшись рядом, Радха и Кришна, они сияют. Поэтому вот это именно любовь в Параке, вот эта незаконная любовь по Вриндаване Кришны и Гопи называется Уджвала. И все романтическая любовь с царицами, там, Двараки, Матури не называется никогда Уджвала расой. And out of all of those millions of beautiful gopis, Radhika is topmost, and therefore Sardupachita Raka Komadi Nata Kirti, that the smiling face of Radhika has such rays that it defeats and gives diksha and takes a dakshin from the autumn moon. В этом Understand? среди всех пастушек Вриндавана Радика всегда на первом месте, поэтому вот это ее сияющее лицо покоряет сияние полной луны, осенней луны, и вот этот лунный свет становится учеником. Srila Rupa Goswami's poetry is so beautiful, but actually behind each line there are volumes and volumes of Rasa Siddhanta, То actually. есть кажется просто... Without realizing all the Rasa Siddhanta, it's not possible to understand the poetry of Rupa Goswami. Произведение Рупы Госвами-пада не просто шедевр духовной поэзии, но не просто он красноречив и умеет применять разные литературные приемы. Там за каждым словом кроется множество философских идей, очень глубоких философских идей. So, natadagabid apanga utungitangana anangarangam, and the glances of Krishna are dancing. У Кришны танцующий взгляд. Why? He's looking and looking and looking again and again. Таращится на Радику снова и снова и снова. Because he's feeling the ananga taranga, the waves of ananga. Потому что он взгляд танцует, потому что сердце у него танцует, потому что вот эти волны ананга, таранги вздымаются в его сердце. He said, Anga anga vyapata rahe tako kahat anang. In the Braj Bhasa there's a poem. When love is in the mind, it's called Prem. And then when it overflows into the activities, it's called Kam. And when it's pervading every single pore of the skin, then it's called Ananga. And so it's in the mind, it's Prem, and the In the heart. activity, То есть любовь во Врадже есть такое высказывание, что любовь Prem ju в уме kahataman purati называется kam kahataratirang anga vyapata rahe tako kahatahanang. любовь в сердце, в уме называется премой, любовь, проявленная в действиях, называется камой, а любовь, которая встречается из каждой поры тела, называется So by анангой. the smile of Radhika, then Krishna is experiencing the waves of Cupid. И вот видя улыбки Радхики, вот это сияние лица Радхики, Кришна начинает испытывать волны Why? романтической Because любви. often when generally Radhika has the Vamya Swabhav, contrary nature. So when Krishna comes to meet with Radhika, she is very contrary with him. Потому что обычно Радика строптива по отношению к Кришне, капризна. Когда он к ней приближается, она его держит. Don't think that Krishna is coming, Radhika just starts smiling at him. Не думайте, что Радика сидит, и вот Кришна приближается, она улыбается ему радостно. Krishna is coming, Lalita will say, Krishna is coming, everyone ignore him. Нет, Pretend to be picking flowers. наоборот, Кришна приближается к Look the Радхике, other way. и Лалита Don't talk to him. тут же шепнет, он идет, смотри в другую сторону. И Радика начинает отворачиваться, притворяться, что она собирает цветочки, что ее так интересует это дерево или куст, который она нашла. So Shardupachita Raka Komini Nata Kirti Prakaradamana Diksha Dakshina Smera Vakta. When Radhika smiles, that means finally, yes.
И то есть, если он уже видит улыбку открытую, такую сияющую, это уже значит однозначно да. So Krishna's heart has so many waves and waves of И ananda. тогда он уже предвкушает встречу, он ликует, поэтому волны, And he's glancing again and again. волны любви вздымаются в его сердце, поэтому вот этот танцующий взгляд, он снова и снова. Why? Krishna has said, asakrid esha ka chamatkara vidya mama rasalaharibi tarshamantastanoti. What am I looking at? Is this the embodiment of chamatkara vidya, the science of astonishment? Кришна не может насмотреться, налюбоваться, Радха, он думает, He кто doesn't это, even что know who это? it is. Who is this girl? Это It может, looks like the embodiment of the science of astonishment itself. может, это богиня удивления стоит передо мной, изумление. Кто это? Mama rasa laharibi. From this girl, there are waves of rasa, and I am tasting each wave. То есть он не понимает даже, кто перед ним, он чувствует, как магнит перед ним стоит, он говорит, это какой-то, столько, это как фонтан расы, столько расы я вкушаю, глядя на нее. We're explaining here, Rupa Goswami saying, Krishna's eyes are dancing, he's looking again and feeling waves in his heart. Почему Рупа Госвами говорит, танцующий взгляд Кришны, чувствую вот эти волны, So ананги у него what are в those сердце. waves like? И что это за волны? Krishna is tasting rasa, each wave of beauty is more beautiful than the previous one, but there's some extra thing here which is chamatkar, То есть вот это which is astonishing. What is the extra chamatkar thing? субъективный опыт восприятия Кришны, красоты Радхи. То есть каждая волна красоты изумляет его, но есть вот особенная какая-то изюминка тут, чаматкар. Что так его удивляет? Tarshamantastanoti means that usually when you taste something, then your thirst goes down. But in this experience, I taste each wave of the rasa of Radhika's beauty, and my thirst is increasing with each wave. Потому что обычно в процессе наслаждения происходит процесс насыщения, а Кришна не испытывает никакого насыщения. То есть он вкушает вот эту красоту Радхики, а насыщения не испытывает. Каждый момент восприятия кажется свежим, новым и удивительным. It is something astonishing, the nature of Mahabhav. Ну вот это особенное свойство вот этой Махабхавы. Radharani herself said, Lampetyatho navanavam vishayam prakuravam aswadayan api maduduratam dadana aladayan amrita rashmi iva trilokim santapayan pralayasura ivavabhati. That this love has a thirst that is increasing and increasing. And due to this increasing thirst, the lover and beloved seem to be newer and newer at every moment. Сама Радика признается, говорит, это наша любовь, она ненасытная, то есть она всегда голодная, и из-за вот этого ощущения остроты, новизны, восприятия, каждый возлюбленный и возлюбленная видят друг друга как будто бы впервые. So aswadana, tasting, is always corresponds to the degree of thirst. The more thirsty you are, the more you can taste. Потому что обычно вот это восприятие вкусовое, допустим, оно зависимо от голода. То есть чем вы голоднее или чем сильнее жажда, тем острее восприятие. When there is the ever-increasing thirst of Radha Krishna to taste each other, so then when they do taste each other, they become completely mad. И то есть вот это, у них как вечный вот такой голод, любовь испытывает постоянный голод, и поэтому, когда эти встречи, эта жажда встречи, когда наконец-то встреча происходит, то это все всегда на вот удивительном пике ощущений. Aladayan amrita rasmi iva trilokim. And just as the moon is in one place but spreads rays throughout the whole of nectar throughout the whole universe, when Radha and Krishna taste each other, then the rays of their Mahabhav spread and bring joy to the whole universe. И подобно тому, как полная... И как будто бы, когда вот луна заливает все окружающее своим ярким светом, то тоже все три мира затоплены вот этим сиянием Радхи и Кришны во время их встречи. So Chaktva Turnam Ashesha Mandalapati Sremin Sadatu Chavat Bhutpa Dina Ganesha Ko Karunaya Kopena Kantasato
Gopi bhavara samritabdilahari kalola magno muhur vande rupa sanatano ragujugo Sri Jiva Gopalako. Srila Rupa Goswami, here is the example, and other Goswamis. They left their high positions as the Prime Minister and personal secretary to the Emperor of Bengal, leaving their high positions. They became beggars, just wearing the one torn cloth. Рупа и Сананга с вами, они добровольно пожертвовали очень высоким положением, должностями в правительстве шейха. Они были очень высокообразованными личностями, обладающие несметным состоянием по тем временам. Они оставили все, чтобы уединиться в рощах Вриндавана, одевшись в какие-то старые там ткани, просто какой-то обмотав набедренную ткань, они жили во Вриндаване, совершая баджан Радхи. They had everything in this world. В этом мире у них было все, что любой человек бы хотел. But they left everything to become beggars. Они оставили For все, nothing. чтобы стать как будто бы внешне нищими, попрошайками. No, not for nothing. Gopi bhavara samritabdilahari kalola, they were diving again and again in the high waves of the ocean of the nectar of Gopi's love. Это внешне могло показаться, что у них ничего не осталось. На самом деле они обрели огромное духовное сокровище вот этой океана любви в Раджагопи. So they didn't leave everything for nothing. They left nothing for everything. Поэтому они не расстались совсем ради ничего, наоборот, они оставили ничтожное, чтобы обрести все. So, how will I finish this Astakam? Как я смогу уложиться Because each verse и закончить is этот so full of астакам? oceans of nectar. В каждом из этих стихов там океан нектара. Natad agabida apanga tungitanangarangam kalita ruchi tarangam Rādhikāṣṭakam. We cannot get to the end of it. Невозможно будет закончить My этот Gurudev, астакам. he once said, actually, I am not a scholar. Однажды мой Гурудева сказал, я не ученый, And I have not read so much Shastra. я не так много писаний изучил. Because when I read one verse, I get lost in that for 6 months. Потому что иногда я начинаю читать и теряюсь в одном стихе на 6 месяцев. Acha, what should I do? Should I keep explaining this verse? No, we'll go to the next verse. Otherwise we won't finish. So in the next verse, Hare Krishna. So Krishna came to he saw Radhika from very far away, and now he's getting closer. And now Radhika smiled. That means she's accepting him. И Кришна Her man has gone away. приближается к Радике, видит, что она улыбается, и он понимает, что она рада этой встрече, что сейчас это свидание состоится. Now Srila Rupa Goswami is saying, Vivida kushama brindot fulladam milladati vigatita madagurnat keki pincha prashastim maduripamukha bimbod gina tambula raga spuradamala polam radhikam archayami. I worship Shrimati Radhika. Я поклоняюсь Шримати Радхике. Vivida kushama brindot fulla damila. She has a damila. Damila means when the hair is woven into a braid, then the braid is decorated with flowers and jewels and then wrapped around the head in a beautiful design. This is called damila. Дамила – это коса, уложенная вокруг лба, вот так вокруг головы, и в косе много там разных красивых заколок, цветов, самоцветов. But here, the damila of Radhika, it is completely the shattering the pride of the tail feathers of a peacock who is dancing and greatly intoxicated. И красота вот этой дамилы Радики сейчас в пух и прах разбила гордыню павлина, танцующего с распущенным хвостом. What does it mean? Что это значит? Oh, we'll tell later. Позже узнаете. Madhuripu bin girna tambula raga. Madhuripu, that is Krishna,
Mukha bimba. His lips are reddish like bimba fruit. У Кришны алые губы, подобные плодам бимба. The bimba fruit is long and red, and it has so many lines in it. So Этот Krishna has плод, many. он как в форме такого, как продолговатого стручка, и у него такие поперечные And полосочки, то есть похожи and на very soft. линии на губах. Это очень сочный, мягкий, ярко-красный So плод. Mukhu bimbud girna tambala raga, and from his lips, Krishna has been chewing delicious tambul. So when you chew tambul, then it makes the saliva also become bright red, and this bright red saliva is on the bright red lips of Krishna. И так как Кришна жевал тамбулу, это ярко-красный, который пускает такой ярко-красный сок, и вот его губы окрашены этим ярко-красным соком тамбулы. So here, the tambula raga, this reddish color, Rupa Goswami is saying, it has come from the lips of Krishna, but it's not on the lips of Krishna. Where is it? Spuradamalakopolam radhikam archami. It's shining on the immaculate cheek of Shrimati И Radhika. вот где, куда So делся Radhika looks beautiful with the impression of Krishna's lips in tambul rag on her cheek. То есть, ну, сейчас уже сока этого не видно красного на устах Кришны, потому что он отпечатался на щеке Радики. То есть сейчас видно очертания губ Кришны на ее щеке. So in Srila Baladevi Devotion, in his commentary, he says, oh, this verse is describing the Sambhog Antajam Shobha. That means the Shobha, the beauty of Radhika after loving pastimes with Krishna. То есть это описывает красоту Шобху Радики после ее встречи с Кришной. So here, her hair is being compared to the dancing, the tail feathers of a dancing peacock. Why? Because the peacock's tail feathers, when he's walking around, they're all together, like in a braid. But when he begins to dance, then that tail that was long and thin spreads out everywhere. So in the same way, Radhika's braid was in one place, but by playing with Sri Krishna in the Kunj, it is come open and spread everywhere, like the tail feathers of a peacock, and there are colored flowers and jewels everywhere. То есть прическа Радика сравнивается вот это с красотой павлиньего хвоста, потому что обычно, когда хвост закрыт, он сложен, он как длинный такой продолговатый трубочка. Когда он распускает, он вот это яркие цвета видны повсюду. И вот поэтому во время встречи с Кришной волосы Радики распустились, то есть ее коса, и сейчас повсюду видны эти цветы, заколки, волосы. We cannot express the joy of Sri Krishna in Jai Radha Madhava, Jai Kunja Bihari, in his Kunja Bihar, playing with Radhika. Кто может, кому под силу описать вот этот восторг Кришны, его радость, ликование по поводу его And we встречи cannot Радхики в explain the Кунже. joy of Radhika in playing, serving Sri Krishna. So we will have to give an example by Kim Uta. И невозможно описать радость Радхики от возможности послужить Кришне, поэтому мы можем просто сравнить это с логикой Кимута. Если это так, то что уже говорить о более возвышенном? If Sri Krishna is approaching and he sees Radhika far away, Если Кришна куда-то идет и издалека видит Радхику, then he says, Hey tur me ridiotsavasviditakamam kramad vardatam prapnotyasya gunadi adi roha the padavim radhabisarasyaka yasmin alpataram manorata tatisi mam apiprapite sandranandamayi bhavattanupama sajjo jagadvispriti. The meaning is that Krishna is saying that in my life there are so many things that give me a Ridhi Mahotsav, a festival of joy to my heart. Кришна размышляет, говорит, меня в жизни многое радует. But if I collect together all the things in my life that give my heart a festival of joy, and I put them together on one side of a scale, Но если я сложу все причины радости, существующие в этом мире, соберу их и сложу на одну чашу весов, and I put them one by one on top of each other, целую такую горку сделаю этих причин радости and своих, not only that, but each one of those joys is also increasing at every moment.
И не просто их как одиночные случаи радости, а такие вечно увеличивающие радости, что But then, мой вечный оптимизм туда сложу, on the other side of the scale, всю жизнерадостность свою, а на другую чашу весов я положу, then I place the happiness that I feel, not when I meet with Radhika fully, but only when the desire to meet with Radhika, no, not the desire, the extreme tip of the edge of that desire to meet with Radhika is only slightly fulfilled. Then I experience such a condensed bliss that I forget about the whole universe. That no other thought, it is so dense bliss that no other thought or experience can even enter into it. говорит, а на другую чашу весов я положу один атом, вот такой вроде вот своего намерения или возможности атом возможности осуществления желания увидеться с Радхикой. И когда вот это закрадывается, вот этот один атом фантазии по поводу того, что моя встреча с Радикой сбудется, вот это приносит мне такую неописуемую радость, что это тут же эта чаша весов перевесит другую. You can imagine if someone feels love for Krishna, that they can forget about the whole universe. But here, someone who loves God can feel an ecstasy that makes them forget the whole world. But here God feels an ecstasy that makes him forget about everything. И Кришна сам думает, что я, когда думаю о Радхике, о том, что, может, я ее увижу, я забываю обо всем на свете. То есть легко себе представить кого-то, кто сильно полюбил Кришну и забыл об этом мире недостойном всем. А каково состояние Господа, который забывает обо всем на свете, вот так размышляя о возможности повидаться с Радхой. So that joy does not come from loving pastimes with Radhika. That joy just comes from the very slight fulfillment of the chance to almost get to meet with her. То есть это просто it gives such condensed joy to Krishna. He forgets everything. Вот он забывает обо всем на свете не во время встречи с ней, а просто размышляя или думая, что вот сейчас у него возможно, как будто бы получится оказаться на встрече с ней. So, Kim Uta, what to speak of this happiness now that Rupa Goswami is describing in this verse, when Krishna sees Radhika with her braid open everywhere, like this, and his tambul rag is shining on her cheek. И если он забывает обо всем на свете, лишь так думая, что может состоиться встреча, то кто может описать его радость, когда он видит перед собой это улыбающееся лицо Радхи с отпечатком собственных губ на ее щеке и с такими распущенными волосами, с вот этой косой расплетенной. What to speak of that? How Radhika feels? А как чувствует себя Радхика? From far away, if she sees Krishna, then she begins to pray. Bo Bhagavan Ananda Parjanya Nakalu Runjatam. Радhika издалека лишь увидев Кришну, начинает молиться. What does it mean? Что это за молитва? К кому она обращается? Oh, my eyes are like chakora birds, very thirsty to drink the rays of the moon of Krishna's face. Радhika молится, мои глаза подобны птичкам чакорам, которые хотят испить лунного света, источающего из лица Кришначандры. But just as when the moon rises, if there's a big rain cloud and it covers the moon, then you cannot see the moon. Но иногда огромная туча закрывает собой полную луну, ее невозможно увидеть за тучей. So in the same way, the moment Radhika sees Krishna, then a big rain cloud of Ananda comes. That means the tears that come from her eyes, she cannot even see Krishna. And she prays, Bo Bhagavan Ananda, oh Ananda Parjanya, oh cloud of joy, please move out the way. My thirsty eyes are so eager to see Krishna. Радhika, когда она вот издалека увидит Кришну, тут же вот это ликование, глаза наполняются слезами радости, и она ничего не видит, потому что взор становится мутный, и она молится: о Ананда Парджани, о туча радости, умоляю тебя, отодвинься в сторону, дай мне посмотреть на него. Kshanam pibat tvesha dulabam ashamukha chandrasha jyotsnam. Just let me see the rays of his face for 1 second. Дай мне хоть на секундочку увидеть его прекрасное лицо. So this
Ananda, this joy is like a cloud because she's losing consciousness. She's about to faint in ecstasy and cannot look at him. То есть Радика почти теряет сознание от вот переизбытка чувств, радости, вот поэтому она умоляет эту тучу радости удалиться. So at that time, sometimes Lalita Sakhi is there and tries to say something to make her angry with Krishna, to make the ecstasy go down. И Радика просто млеет, она уже почти теряет сознание, но она не может стоять на ногах, и тут вот важно, чтобы Лалита вовремя вмешалась, что-то ей сказала такое колкое про Кришну, чтобы вывести Радику из But себя и настроить ее sometimes против Radhika него. herself, to control her ecstasy, she says, Yuktam etat, yat sarlaham vanchitasmi. She starts chastising the Lalita. So, Yukta, yes, this is very proper, this is very proper. What do you think you're doing? Taking me in the vicinity of this dangerous boy who has a bad reputation. Радика иногда, не дожидаясь поддержки со стороны Лалиты, начинает себя как-то спасать и говорит, как уместно, Лалита, что ты меня ведешь к этому товарищу. Зачем ты меня близко к нему подводишь? Sarlaham vanchitasmi, I am just a simple girl and I've been cheated. Как тебе не стыдно пользоваться моим простодушием и невинностью? She was so happy going on Abhisar to go to meet with Krishna, but when she gets there, she's fainting in ecstasy. Then she becomes angry with Lalita. Why did you bring me here? То есть изначально она шла на это свидание осознанно, радостно, ждала встречи с Кришной. Как только она издалека Кришну увидела, она начинает так ругать Лалиту. Как ты можешь меня подводить к нему? And she starts chastising Lalita. И ругает Лалиту уже. Even she beats her with a flower. Начинает бить ее цветком. You cheated me, Что ты? Как ты меня могла так обмануть? Как ты так меня могла обмануть? So sweet. You know, this is also Swayam Duty. Это тоже проявление своем духе. That means sometimes the heroine can engage some Sakhi in carrying a message, or she herself can send the message. Как вчера мы слышали о том, что иногда героиня задействует посредницу в том, что доставила ее послание, иногда сама она становится собственной посредницей. So Swayam Duty has three types: Vachik, Angik, and Chakshusha. Vachik means by words, Angik means by actions of the body, and Chakshusha means by the eyes. То есть есть три разновидности состояния, вот это что о своем дьюти, что речью, глазами и действиями. For example, the Angik, the sending a message to the beloved by the body, sometimes that Gopi will look at Krishna and embrace her friend. То есть как Гопи может что-то намекнуть Кришне, она может взглянуть на него и потом демонстративно обнять собственную подругу. Another Swayam Duty is scratching the ear. Или мочку уха почесать так. That's there are so many То reactions. есть много хитростей Also всяких. showing the under part of the arm. Или приподнять так руку, чтобы показать вот там эту подмышку. Suddenly the heroine realizes, oh, perhaps my hair is a bit loose. И тут вдруг видит, идет Кришна, и сразу думает, ой, надо starts поправить fixing her hair. волосы, что-то у меня там не так с волосами. So these are called Swayam Duty, sending a message to the beloved by the behavior. Вот это вот такими хитростями, уловками, то есть телесными всякими So движениями. one of the Swayam Duties is also beating your friend. Или вот так лупить подругу, стоящую рядом с цветком, тоже рабочий вариант. Mu upachita vakrima pishuddho jayati muradvishi radhika anurag. All glories to the anurag of Radhika, which is so crooked. Вся слава вот этой хитрой любви Радхики, ее анураги. So, if Radhika feels so much ecstasy just seeing Krishna far away, if Krishna feels so much ecstasy just seeing Radhika far away, then Kim Uta, what joy is expressed in this verse? This verse is describing the Sambhog Antaja Shobha, the beauty of Radhika after their loving play in the Nikunja. И то есть, если Радха и Кришна испытывают такой восторг, ликование сердца, лишь думая о встрече друг с другом или лишь увидев друг друга издалека, то какой предел радости, апогей радости описан в этом стихе, который описывает красоту Радики сразу после сокровенной встречи с Кришной в Кундже. So, you know that
Everyone knows that Cupid has 5 arrows. Все знают, что у Купидона, Амура, есть 5 стрел. So Krishna's name is Pushpaban. Кришну называют Пушпабан. Krishna is the Vrindavani Aprakita Navinamadan, the ever-fresh transcendental Cupid of Vrindavan. And by his smiles, by his glances, he's shooting arrows of love into the hearts of Vrajagopis. Кришна вечно юный Купидон, трансцендентный Купидон Вриндавана, и своим взглядом, улыбками он пускает стрелы в сердца пастушек Враджа. But at this moment in this poem, after their loving pastimes together, Radhika becomes the embodiment of 5 arrows of Cupid shooting Krishna. Но в контексте вот этого стиха, как раз во время, сразу после встречи, Радика становится олицетворением вот этих 5 стрел Купидона для Кришны. See, Krishna sees that before Radhika is in Man, and even though they have been playing together, he detects that there's still a little bit of anger inside. Ранее Кришна заметил, что Радика была обижена на него, она была капризна, и хотя они уже провели время вместе, все равно там какое-то послевкусие обиды у нее присутствует. So Krishna said, hey Chandi. И Кришна говорит ей Чанди. Chandi is a form of Devi who's very angry. Чанди — это такая угрожающая форма Кали. Oh Chandi, I think that Kamdev, Cupid, his 5 arrows, worship the 5 arrows on your face. And by worshipping them, the 5 arrows on your face, the 5 arrows of Cupid became empowered. And then with those arrows, Cupid conquered the whole universe. Otherwise, he could not conquer the whole universe without being empowered by the 5 arrows of your face. Кришна так начинает и говорит: о, моя Чанди, мне кажется, что Купидон поклонялся своими 5 стрелами, 5 стрелам твоего лица, и от этого он получил огромную силу, и лишь благодаря этому он смог, иначе как бы он покорил весь мир. What are the 5 arrows of Cupid? Какие у Купидона 5 стрел? The first one is the Akarshan Ban. Акаршан-ван. That means the arrow of attraction. Стрела притяжения, привлечения, Акаршан. And this, because the arrows are not sharp, they are flower arrows. So this is the Banduka flower. У Купидона стрелы не металлическими наконечниками, это цветочные стрелы, поэтому вот этот бутон цвета бандука, So then, Акаршана. what is the second arrow? Вторая стрела. That is called the Vasikaran Ban. Васикара. The arrow that brings someone, Cupid, then brings that person under control. Это как заговорить кого-то, полностью подчинить своей воле, контролю, Васикарана. So what is which arrow is that? That is the Maduka flower, which is a golden, white with a tinge of gold. Мадука, цветок мадука, он белый с золотистым отливом. So first, that is attraction, and Привлечение, then control. And then the next arrow of Cupid is called Unmadan Ban, the arrow that makes a person become intoxicated and lose all their discrimination. то есть привлечение, завлечение, потом подчинение, а потом уже помешательство, то есть свести их с ума. This is the dark blue lotus flower. Это темно-синий лотос. And then Унмад what 3. is the 4th arrow of Cupid? 4-я стрела Купидона, That is a Dravan Ban. Дравана, That means the melting arrow. расплавить. And that is the sesame flower. Это цветок кунжута. And then the last one is the Shoshan Ban, the draining arrow. Такая истощающая стрела. That is the jasmine flower. Это жасмин. So see, Krishna is saying to Radhika, oh, the 5 arrows on your face, they empowered the arrows of Cupid, and by those arrows then he conquered the whole world. Иссушающая. То есть, говорит, вот твои стрелы твоего лица, они наделили силой, придали силы стрелам Купидона, он покорил весь мир. First, your lips are the Banduka, Твои red Banduka flower, which is the Akarshan Ban, attractive arrow. Твои алые губы — это Акаршан-ван, это стрела вот этого привлечения, красный цветок бандука. Radhika wears a very bright red lipstick, but after their loving pastime, all this has washed away, and so the natural redness
of Radhika's lips is manifest there, and that is the Bandhukavan. Обычно Радика носит ярко-красную помаду, но сейчас после долгой встречи с Кришной, то ее уста, они уже без помады, и они естественным образом тоже алые. So here in this poem, Rupa Goswami said, Spuradamala Kapolam, oh Radhika, your cheeks are immaculate and shining. У тебя безупречные щеки, Радика. So here, the cool cheeks of the white golden luster of Radhika, they are the Maduka flower, which is the Vasika and the controlling arrow. Вот эти сияющие золотистые щеки Радики, они вот этот цветок Мадука. And the cheeks of Radhika are so shining and soft like the Maduka flower that it seems that honey is about to ooze out from the cheeks of Radhika. Такие красивые сияющие щеки, кажется, что вот сейчас как мед проявится на этих. Oh Radhika, your two blue eyes are the blue lotus flowers of Kamadev's dark blue Unmadan Bhan. The arrow that causes one to be intoxicated. И твои голубые глаза — это вот эта стрела синего лотоса Камадева. And your nose is like the sesame flower. Твой нос подобен цветочку кунжута. And your teeth are like a row of jasmine flowers. А твои зубы подобны жасмину. So in this way, all the arrows of Cupid, usually we think Krishna is like a Kamdev shooting Radhika. But after the loving pastimes, then Radhika herself becomes the possessor of all the arrows of Cupid shooting Krishna. Обычно о Кришне отзывается как о Купидоне, но вот во время, вот в такое время после встречи Радика выглядит Купидоном для Кришны. So at this time, Radhika is also glowing, and this glow goes through stages. First Shobha, and then when the desire of Radhika is more intense, it becomes Kanti, and then when her desire becomes even more intense, it becomes Dipti. These are three levels. We spoke about the glow of Radhika. This glow there are different types of glow. So the first one is Shobha, and then Dipti, and then Kanti. И в это время Радика тоже сияет, она светится. Мы уже говорили о том, как она светится. Sorry, first Shobha, then Kanti, then Dipti. И вот тут есть разные этапы интенсивности, которые соответствуют разным интенсивностью ее чувств. Тут такой первый уровень называется Шобха, потом Канти, потом Дипти. So, this glow of Radhika at this time is extraordinary and unique, and therefore it is said that of two nayikas, two heroines, the heroine before pastime and the heroine after the loving pastimes, that's called Upabhukta Nayika. The Upabhukta Nayika has more rasa. There is more rasa manifest by the Upabhukta Nayika. В науке о расе считается, что больше расы в героине уже после встречи, после того, как встреча свершилась, чем до. Upabhukta Nayika. And so that Upabhukta Nayika, she manifests so many beautiful qualities and waves of beauty which are completely different to how she looked previously before she went to meet with Krishna. То есть Upabhukta Nayika уже совершенно по-иному выглядит, то есть она по-другому светится, и у нее другого плана красота проявляется. Not only her effulgence, but the way that she moves, the way that she speaks, the way that she glances. Everything about the heroine becomes different. Все меняется в героине уже ее, как она разговаривает, как она держит себя, как она выглядит в этот момент. Вся энергетика уже совершенно другая. So the Sakis, they talk to each other when they look through the lattice windows of the Kunj and they see Radhika. Then they say, Anyaiva saundarya samriddhi rasya bhangita thanyava posodrishascha swantasya chulasa bharata thanyo radhaiva sanya priya sangamena. The meaning is, because Radhika has met with Krishna, now Anyaiva saundarya, her beauty is different. И Саки, подглядывая в окошки Кунджи, они переговариваются друг с другом. Сейчас Радика совершенно по-иному выглядит. Bhangita Tanya, her
way of moving and her expressions, her posture is different. Ты посмотри, какая она стала совсем другая, как она движется по-другому. Chaitanya Vapusho, her body is different. Вообще вся, как будто вы Радику нашу подменили. Chaitanya Dishoscha, and the way that she's looking she looks around is different. Смотрит она по-другому теперь. Swantasya Chulasa Bharata Tanyo, the joy in her heart is different. Даже как вот радость ее кажется иной. Radhaiva Sanya Priyasangamena, because of meeting with Krishna, even Radhika herself is a different Radha. То есть после встречи с Кришной ее нашу Радху как бы подменили. У нас новая Радха. So that is what Srila Rupa Goswami is describing in this verse. Spuradamalakapolam Radhika Machayami. Now Radhika has met with Krishna. Everything about her is sweet and unique and different from before. И вот эту новую Радху, вот эту красоту новую Радхи Рупа Госвами описывает в этом стихе. Even Lalita Sakhi, Vishaka Sakhi and others, they cannot see Radha and Krishna at that time when they're alone. Ни самые даже приближенные подруги, ни Лалита, ни Вишака не могут быть рядом с Радхой и Кришной во время таких сокровенных их встреч. Krishna is fortunate to see Radhika at that time. То есть они Radhika is fortunate to see Krishna at that time. But only the Manjaris are fortunate to see Radha and Krishna at that time. И поэтому им не достается вот эта удивительная возможность увидеть вот эту особую красоту Радхи, особую красоту Кришны. То есть Кришна, он видит Радху такой, Радха видит его особенно красивым. Но у Манджари, у служанок Радхики вот как особая удача, потому что они видят обоих в такой новоявленной красе. You know that Brinda Devi, she's just here right now. И Вринда Деви, которая тоже тут находится с нами. You are thinking that you have decorated this place, but actually she did everything. Вы думаете, вы все тут украсили, на самом деле Вринда украсила все. It is a Brinda Devi who makes all the flowers bloom and the creepers grow and hang from the trees and decorates the whole of Vrindavan. Вриндаван — это ведомство Вринды Деви, то есть она заведует всей флорой и фауной, там она украшает все кунджи, она зывает всех животных, птиц, там петь в уместное время, она делает так, чтобы свисали красивые лианы, покрытые цветочками. So this service of causing all the new sprouts the new buds to sprout and the flowers to bloom is very confidential, beautiful service. То есть она решает, когда что-то будет цвести, когда откроются там бутоны, почки появятся, когда новые ростки появятся. Это очень сокровенное, очень важное служение. Brinda Devi herself said, Kishalaya dalanana vana pushpachayanam jitamani mukureshwangeshu bambimbitavi ruchibihi avichitran angsukananga yogya Yava yava chaya yogya lankritis charpayanti. How are all the fresh buds and flowers and leaves of Vrindavan, so many, serving Radha and Krishna? Сама Вринда Деви восхищается. Она говорит, как удивительно, все эти деревья, кустарники, все цветочки служат в лилах Радхи и Кришны. The bodies of Radha and Krishna, when they meet together, they are shining. Тела Радхи и Кришны во время их встреч сияют. In fact, they become so beautiful. Jita mani mukureshwangeshu bambimbitavi means that the bodies of Radha Krishna defeat the beauty of a mirror made of sapphires, blue sapphires, and a mirror made of golden jewels. То есть красота тела Радхи и Кришны превосходит красоту там колонны, сделанные из синих сапфиров, и колонны, сделанных из желтых самоцветов. So what happens if you have a mirror made of sapphires? Если вы сделаете зеркало из там, цельного синего сапфира, Then whatever is around will be reflected in the mirror. если вы отполируете его таким образом, все окружающее будет отражаться в этой синей поверхности. So Krishna's body is like a mirror of sapphires, Krishna's body defeats the beauty of a mirror of sapphires, and Radhika's body defeats a mirror made of gold and jewels, and then all of the small buds and leaves and flowers all over the kunj are reflected in the mirrors of the bodies of Radha and Krishna.
Представьте себе такое видение, что так как тело Кришны превосходит красоту вот такой синего сапфирного зеркала, и тело Радики превосходит красоту колонны зеркала, сделанного из желтых самоцветов, то каждый цветочек, находящийся в кунже, каждый росточек, там травинка, все отражается на поверхности их тел. And when all the leaves and buds and flowers are reflected in the body of Radha and Krishna, even though sometimes the Sakis, they decorate Radha and Krishna with pushpavesh, that means clothing completely made out of flowers, now it is as if all the flowers and creepers of buds have offered themselves and given pushpavesh to Radha and Krishna. То есть удивительно, когда Радха и Кришна встречаются, они встречаются в таких живых лесных коттеджах, которые состоят из там кустарников, цветов, навесов, сделанных из переплетенных деревьев. И несмотря на то, что иногда саки, они мастерят такие украшения одеждой, прямо целые одежды для Радхи и Кришны из маленьких бутонов цветов, то сейчас сами цветочки, все, которые растут в этой кунже, как будто бы сговорившись, они как в отражении, как сплетаются друг с другом и создают такие живые цветочные одежды для Радхи и Кришны, украшения, отражаясь на их телах. So, Alankritis Charpayanti, all the flowers and creepers, they have offered decorations to Radha Krishna in the form of their reflections. То есть они предлагают себя в форме украшений, как отражаясь на телах Радхи и Кришны, все эти цветочки. This experience makes such a deep sanskar in the heart of Krishna. И представьте, насколько волшебно они выглядят оба, и это такое глубочайшее впечатление, это так Кришна запечатлевает это в сердце, вот это видение Because Радхи. after seeing the forest of Vrindavan reflected in the body of Radhika, then after that, whenever he sees the Vrindavan, then he has the spurti of Radhika everywhere. То есть такая глубокая самскара остается в сознании Кришны, потому что вот сейчас, раз увидев, как отпечатлился лес Вриндавана, все эти листики, цветочки на теле Радхи, с такого момента, куда бы он ни посмотрел в лесу Вриндавана, ему везде мерещится Радха, потому что он помнит эту картинку. And Radhika seeing the forest of Vrindavan reflected in the body of Krishna, then afterwards if she sees the forest of Vrindavan, then she has the spurti of Krishna. А Радика таким образом запоминает вот Кришну, его тело, как будто в форме листиков и цветочков Вриндавана. Поэтому куда бы она ни посмотрела во Вриндаване, она везде видит Кришну. And the Manjaris seeing the forest of Vrindavan reflected in the bodies of Radha and Krishna, wherever they see the forest of Vrindavan, they see Radha and И Krishna. Манджари подглядывает тоже вот это в щелочки туда, глядя на Радху и Кришну такими, они видят, как запечатлелся лес Вриндавана в их телах, и теперь они тоже всегда видят Радху и Кришну повсюду, вокруг себя в лесу. They become confused. Van tan bayo, van tan kedo, van tan bayo, so varivarna najai. What happened? Did the forest of Vrindavan become Radha Krishna, or did Radha Krishna become the forest of Vrindavan? Это удивительная The иллюзия. trance of Prem is so confusing. Вот эта иллюзия, навеянная Премой, теперь всех вводит в заблуждение. То есть они теперь не понимают, это Радха и Кришна или это лес Вриндавана. So in this verse, Srila Rupa Goswami is describing the beauty of Radha and Krishna after their Nikunja Bihar. И вот в этом стихе Шри Рупа Госвами Пад описывает красоту Радхи и Кришны, их находящихся после их свидания внутри кунджи. So now, in the next verse, he begins to describe Radhika in relation to the love of Lalita Sakhi. Уже в следующем стихе он начнет описывать Радику в контексте ее дружбы и любви Лалиты Саки. We'll hear it in the evening class. И мы услышим уже этот стих вечером. Sri Rādhikāṣṭakam ki jai, Srila Rupa Goswami Pada ki jai, Sri Radhāṣṭami Mahamotsav ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam Gaur Premanande Hari Hari Bol.